Okay. Okay. Kromya Mania. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, oi, oi, Hare, Hare Rama, Hare Rama. Now, we should have a little kirtan. Do we have any kartals? Каратали. У когось є каратали? Kartali yast. Sushestuyat. Sushestuyut. Oh, Покладіть. Yakuyo. Yakuyo. Dobre. What about a harmonium? А є гармошка? Fisharmonia, yes. What? No, fisharmonia igrodikov, yes. І той, хто грає, Это вы, да? ви будете грати? Fisharmonia operator. Щоб підігравати Махараджу, хто зможе, може. Who can play harmonium? Матаджі, if Матаджі wants. Mataji? Okay, okay. What? Oh, well, you can just come around сідайте here. там. Yeah. Іди сюди. Okay. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Sri Govinda Gopi Mohan. Jai Krishna, Jai Vrindavana, Sri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jaya Vrindavana, Sri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Sri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan
Jaya, Jaya Mahavan. Namakunda Radha Kunda Bhagavata Kalindiya Puna Jaya Jai Mahavan. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Jaya Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jai Krishna, Jai Vrindavana, Vrinda Gopinatha, Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan, Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan. Radha Kunda, Giri Govardhan, Kalindi Jamuna Jaya, Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan, Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan. Namakunda Radha Kunda Giri Govardhan Giri Govardhan, Kalindiya Jaya Jaya Mahavan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada.
Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jai Mr. Paramahangs, Ачарья, status systematis divine grace. A.C. Bhaktivadanta Swamí, Srila Prabhupada ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki. Grantaraj Shri Nectar of Devotion ki. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Shri Shri Ňitai ki. Sankirtan Yagya ki. Go Premanande. Slava Zibravshamsya Prednam. Slava Zibravshamsya Prednim. Slava Zibravshamsya Predinim. Slava Shri Guru E Shri Ґауранґа. Slava Srila Prabhupada. What? Oh, okay. Adna объявление. Если вы не понимаете английский или украинский, что делать? Можно использовать это? Преданно, я вижу, что я на русском понимаю только. Мы будем вести трансляцию на волне 108, поэтому вы можете свои приемнички в телефонах андроиды установите, если их нету, и можете слушать на русском трансляцию. Волна 108, спасибо. 108 очень благоприятно. Простите меня, простите. Окей, что делать? Вот, что происходит. What do I say? Дякую. I'll get it. It takes a little while. Трошки часу треба, щоб звичаїтися. Скоро. Okay, devotees. Well, how nice to be here with you all. Як добре бути з And Prabhu, вы знаете, Prabhu здесь. Когда я был здесь последний раз, несколько лет назад, он делал перевод на русском языке. Да, но сейчас на украинском. Коли я був тут декілька років тому, він робив переклад російською, а зараз українською. Международное общение должен быть. Міжнародне спілкування. Okay, so anyway, I will stick to English language. А так чи інакше я буду спілкуватися англійською. Right. And we are doing a seminar on the qualities of Lord Sri Krishna. Так, ми проводимо семінар про якості Господа Шрі Крішни. Yes. It's all right. Yeah, and it's based on nectar of devotion. What now? Krishna. Заснований на нектарі відданості. It starts with chapter 21, is it? 21. Починаючи з 21 глави. Yeah, and then it goes on for a couple of chapters.
Потім продовжується декілька глав. So if you have access to a nectar of devotion while you're here on your telephone or whatever, you can just study with us using that. Якщо у вас є нектар відданості на ваших телефонах чи якісь інших, можете слідкувати за нами, Yeah, as you like. як забажаєте. All right, so, but let us begin with some prayers. Давайте почнемо з молитв. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivadanta Swaminiti Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Jatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Vanchakapatrubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha. We offer our respects to all the devotees. Ми пропонуємо нашу пошану усім відданим. Right. So, okay. Now, we know Krishna is all attractive. Ми знаємо, що Крішна все приваблюючий. Yes, he has all attractive qualities in full. Він має всі приваблюючі якості в повному обсязі. And he has so many attractive qualities, you cannot really put a number on it. І він має стільки цих приваблюючих якостей, що ви нам навіть не можете їх перерахувати. Yes, Lord Brahma gives us some hints, some ideas in, anyway, what is it, chapter 14, I think. Chapter 14 of 10th canto Srimad Bhagavatam. Але Господь Брахма дає нам натяк, деякі ідеї про ці якості в 10-й пісні Шримад Бхагаватам, 14 главі. One thing he says is that if you count the number of stars in the sky, if you can, then Lord Krishna has many more qualities than that number. Він каже, що якщо ви перерахуєте кількість зірок на небі, якщо ви зможете, звичайно, то Господь Крішна буде мати набагато більше якості, ніж навіть зірок. Then he says, if you can count how many grains of sand are on the beaches, in the deserts, and so on, Krishna has many more qualities than that. Він каже навіть, що якщо ви перерахуєте, скільки зерна, піска на пляжах та у пустелях, то навіть у Крішни буде більше якості, ніж ця кількість цього зерна піска. Then he says, if you could count how many atoms there are in the universe, Krishna has many more qualities than that. Зате далі він каже, що якщо ви перерахуєте кількість атомів у Всесвіті, то у Крішни більше якостей, ніж кількість цих атомів у всьому Всесвіті. So how many is that? It's just totally fantastic. І скільки це повністю фантастично. Just how many atoms, fantastic number. Наприклад, скільки атомів в цьому пандалі – це просто фантастична кількість. Yeah, but Krishna has so many more. It's actually an unlimited number of qualities. Але у Крішни їх нескінченно більше, нескінченна кількість цих якостей.
Right. So, and here's an interesting point. Sanatana Goswami makes an interesting point. Є такий інтересний момент, про який говорить Санатана Госвамі. Sanatana Goswami says, even though Krishna has so many qualities like that, which can be perceived by us, Він каже, що навіть приймаючи до уваги, що у Крішни стільки якостей, які ми можемо спостерігати в нього. but Sanatana Goswami says that for each one of us, each one, Krishna has one special quality which he only reveals to you. Але Санатана Госвамі каже, що для кожного з нас в нього є особиста спеціальна якість, яку він проявляє спеціально тільки для нас. Well, okay. Yeah, but to you, and only to you, and nobody else. Тільки для вас, і ні для кого іншого. And you too. Також для вас. Как тебя зовут? Як тебе звуть? Кіра. Ira. Кіра. Kira. Kira. Krishna has one quality that only you, Kira, only you will ever be aware of. У Крішни є одна якість, що тільки ти, Кіра, що тільки ти будеш знати про неї. Більше ніхто не буде знати. And this is это Papa, да? Це твій батько? Okay. Прости. But Papa will not know about it. Навіть Only батько не you. буде про цю якість Крішни знати, яку ти будеш знати. But Papa will know of one which only he knows and you won't know about. Але батько буде знати про ту якість, про яку він буде тільки знати, але навіть ти не будеш про неї знати. So how many qualities is this? It is just, well, it's just way beyond us. Скільки цих якостей, це забагато навіть для нас. Навіть ми не можемо зрозуміти. Just like Lord Brahma sings in Brahma Samhita. Наприклад, як Господь Брахма співає Брахма Самхіті. You know that one, Shriya Kanta Kanta Parama Purusha Kalpa Taravo, you know that verse? Знаєте цей вірш? Yeah. There he says, well, he's describing Goloka. Там він описує Голоку. And he says, in Goloka, all the water tastes like nectar. Він каже, на Голоці вся вода відчувається як нектар. Every word is a song. Кожне слово – це пісня. Every step is a dance. Кожний крок – це танок. Yes, so, you know, sometimes when we're talking about this, we ask the devotees, Коли ми про це розмовляємо, ми питаємо відданих. you know, in Goloka all the water tastes like nectar. So we ask, who is the best cook here? На Голоці ми кажемо, вся вода смакує як нектар. Хто кращий кухар з вас На фестивалі. на цьому фестивалі? Хто каже? Хто? What? Expert. Це Okay. експерт у нас тут є. But anyway, there's someone who's the most expert cook here. Але, мабуть, хтось є, хто більш досконаліше готує з усіх. But you know, when that devotee makes the best nectar drink that he or she could possibly make, Але ведь тоді, коли цей відданий робить саме кращий напій, який він може взагалі зробити, вона чи він, it tastes like the water in Goloka Vrindavan. він буде смакувати як вода на Голоці Вриндавани. So Srila Jiva Goswami asks the question that if that is the case, our best nectar tastes like their water, then what does their nectar taste like? Шрила Джива Госвамі каже, що якщо наш кращий нектар смакує як вода там, то як буде смакувати їх кращий нектар для нас?
And he says, we cannot imagine. І він каже, що ми не можемо навіть це уявити. We have no experience of anything like that. У нас немає досвіду чогось подібного. And then every word in Goloka is a song. І кожне слово на Голоці – це пісня. Who is our best singer here on the festival? Хто у нас найкращий співак на цьому фестивалі? Я знаю, это Niranjan Maharaj. Я знаю, це Ніранджана Махарадж. Anyway, well, I don't want to say it, but when he goes to Goloka Vrindavan, he'll sing even better. Але навіть якщо він попаде, коли він попаде на Голоку Вріндавану, то він буде співати ще краще. I think Krishna's waiting for him. І Кришна чекає його там. Yeah, and what was the other one? Every step is a dance in Goloka. Як ми казали, кожний крок – це танок на Голоці. Just when they're walking down the street, just walking along, just, doing nothing in particular. It's like our best dancing. Якщо вони просто йдуть собі по вулиці, нічого такого особливого, це буде для нас відчуватися як кращий танок. Who is our best dancer here on the festival? А хто краще за всіх танцює на цьому фестивалі? Anyway, Трівікрама Свамі. Trivikram Swami. Это правда тоже, да. Це також правда. So, but even Trivikram Maharaj, when he is dancing his best, it's just like they're ordinary walking down the street. Навіть якщо Трівікрама Свамі танцює найкращим чином, це для них буде як звичайна прогулянка. So Jiva Goswami says, if that's the case, then what is it like when they dance? І Джива Госвамі каже, що все так, то що відбувається, коли вони починають танцювати на Голоці в Вріндавані? And he says that we can't say because we have no such experience. Тою мірою, що ми не можемо навіть собі уявити, тому що в нас немає такого досвіду. Right. And Srila Jiva Goswami says that because we just cannot conceive of these things, we have no experience anything like it. He says, therefore, very few people want to go there. І Джива Госвамі каже, що у нас дуже мало досвіду, і ми не можемо уявити, як це там відбувається, то небагато людей може туди потрапити і уявити, що там робиться. Yeah, so people, they just cannot picture it, so they think, yeah, okay, better to stay in Ukraine or England or somewhere. Вони не можуть собі уявити, змалювати це, і вони думають, що краще залишатися там, де ми є, наприклад, в Україні чи в Англії. Anyway, the thing is, Krishna is such an incredible person that it is beyond us to really appreciate him. Але Крішна настільки незвичайна особа, що це взагалі вище нашого якогось уявлення. Yeah, so, but just to help us to begin to get some idea of these things, so this is presented here in Nectar of Devotion. А для того, щоб дати якесь нам взагалі враження чи уявлення про це, у нектарі відданості надається цей список. Right, that, well, here there are 64 qualities listed out. Тут наведено 64 якості Крішни. And Srila Prabhupada gives just brief description or some examples of these. Шрила Прабхупада наводить стислий опис, якісь приклади цього. So the thing is, there's an unlimited number of qualities, but they can be grouped into groups of different types.
Не дивлячись на те, що є якась нескінченна кількість якостей, вони можуть бути розділені на різні групи різного типу. Right. So, just to help us, that unlimited number, that they've been grouped together and put in 64 groups. Для того, щоб просто допомогти нам, ця нескінченна кількість була згрупована і поставлена в деякі групи, щоб ми могли собі уявити це. Just so we can get an idea. Щоб ми могли собі скласти враження. So, I'll just quickly go through a few of these, the main ones. Я зараз швидко пройдуся по головним якостям. The first quality of Krishna, which is given here, number one, is beautiful features of the entire body. And we'll talk more about that in a little while. Ми через якийсь час про це поговоримо. But it's different from, right at the end, there's the last four of the 64. Але в кінці є 4 особливих із усіх 64 якостей. Yeah. You know, these beautiful features here, they are things like, his eyes look like lotuses. Серед різних цих якостей є такі особливі, наприклад, як його очі виглядають як лотоси. But in the end, there's a quality which is just, Krishna is so beautiful. А у кінці є така якість, яка вказує на те, що Кришна справжній дуже прекрасний. So the first one, beautiful features of the body, is pointing to specific details of Krishna's appearance. І ці гарні якості, які він має, особливо описують його зовнішність. Like he's got eyes like lotuses. Наприклад, що він має очі подібні до лотосів. He's got feet like lotuses. В нього має стопи, схожі на лотоси. He's got a face like a lotus. У нього обличчя схоже на лотос. He has a navel in English. What do you call it? Він має пупок. Pupok. Okay. Like a lotus. У нього навіть цей пупок схожий на лотос. Yes. And he's got a chest like a lotus. У нього навіть груди схожі на лотос. He's got legs like lotuses. У нього ноги як лотоси. He's got a back like a У нього lotus. спина як лотос. He's got a head like a У нього lotus. голова як лотос. What can you say? He's just like a lotus. Що ми можемо взагалі сказати? Він весь як лотос. In fact, he's so beautiful that sometimes when people see him, they faint. І він такий гарний, що коли люди бачать його, то вони втрачають свідомість. Did anyone ever faint when they saw you? Хтось іноді втрачав свідомість, коли вони бачили вас? No? Ні? Just one. Може хтось один? Not one. Навіть один. Oh, no. Maybe someone. Well, when someone saw me, I think they fainted in horror. Але може хто коли побачить мене, він буде непритомніти від жаху. So Krishna has beautiful features, all these different parts of his body. They're just so incredible. You can focus on any one of them and just stay focused like that indefinitely. І в Крішни має такі гарні якості, що ви можете, і кожного частини його тіла, що ви можете сконцентруватись на якусь будь-яку частинку його тіла і бути сфокусованими на неї
нескінченна кількість часу. I mean, we'll say more about that shortly. Ми про це поговоримо через невеличкий проміжок часу. Then the second one is that Krishna is marked with all auspicious characteristics. Наступна якість, друга, що Крішна відмічений всіми благоприємними якостями, характеристиками. Yeah, like, you know, we all have markings on the palms of our hands. У нас є відмітки на наших пучках, на наших долонях. Look at that. Look at Подивіться that. на свої долоні. Don't look too carefully. I have unusual markings on my hand. На мої можете не дуже дивитись, тому що в мене немає нічого незвичайного. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he was previously, before he became the great Acharya, he was like an astronomer, astrologer, and a palm reader. Бхактіведанта Сарасваті до того, як ще він був відданим, він був дуже знаменитий астролог, що міг читати по долонях. And when he was the great Acharya, sometimes people would come to him and ask for some sort of reading. Але коли вже він був знаменитим ачарієм, деякі люди підходили до нього, щоб він прочитав якісь знаки. Will you please read my palm? Чи можете прочитати мої долоні? And normally he'd say, no, we don't really do that. І зазвичай він казав, ні, ми так не робимо, ми це не робимо. But sometimes he would take the palm and say, okay, all right, let's have a look. Але іноді він брав долоні і казав, добре, давайте подивимось. And then oftentimes he'd look at it for a while, inauspicious. Він казав, все неблагоприємне. Just chant Hare Krishna. Просто повторюйте Харі Крішна. That's good advice. Добра порада. But you know, there is a science of auspicious and inauspicious. Але ви знаєте, є якісь знаки благоприємного чи неблагоприємного. If you read through the 14th chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam, Якщо ви почитаєте першу главу Шримад Бхагаватам, першої пісні, there Maharaj Yudhisthira, well actually Lord Krishna has left this world and Maharaj Yudhisthira doesn't know exactly, but he's seeing all these inauspicious omens. і Магарадж Парікшит перед тим, як Крішна покидав... Магарадж Юдхіштіра, пробачте, коли він бачив, що Крішна збирається покидати цю землю, він бачив несприятливі знамення. Right. And you know all these bad things and he's thinking something must really have happened. І ці погані прикмети, які він бачив, коли він дивився на них, казав, що щось недобре повинно статися. Like if impious animals pass you on your right. Наприклад, якась сприятливе тварина, якась приходить справа від вас. Watch out. Something's going to happen. Щось повинно таке статися. Yeah, there's all sorts. You can read through that and you'll see there's these different inauspicious omens. І коли ви будете знаєте, як їх читати, ці несприятливі прикмети, то вони дають знаки для вас. If you look at the deity and the deity seems to be crying, that's inauspicious. Якщо ви дивитесь на божества і вам здається, що божества плачуть, то це дуже несприятливо. For a man, if the left side of your body starts shivering a bit, it's inauspicious. Для чоловіка, якщо ліва половина його тіла починає тремтіти, то це дуже несприятливо. For a woman, if the left side of the body starts shivering, shaking, quivering, it's auspicious. Але для жінки, якщо ліва половина її тіла починає тремтіти, це сприятливо.
Anyway, Krishna, his body is marked in different ways with all auspicious characteristics. Але Крішна, його тіло повністю заплямоване, там багато таких знаків, які дуже сприятливі. Then next one is Krishna's extremely pleasing. І також наступна якість, що Крішна дуже у крайньому ступені дуже приємний. Even if Krishna apparently lets something which isn't nice happen in your life, actually it's for your benefit. Але навіть якщо щось не дуже сприятливе трапляється в вашому житті, але це все одно заради вашого блага. Then Krishna is effulgent. А також Кришна сяє. One time Srila Prabhupada was in New York for the Rath Yatra. Одного разу Шрила Прабхупада був у Нью-Йорку з метою Ратха-ятри. And he had already arrived at the place where the Rath Yatra would start, and he was standing there waiting. І він прибув на це місце, де повинна бути починатися Ратха-ятра, і він там стояв. And there was some New York policeman. Там був один поліцейський із Нью-Йорка. They're like real policemen. Вони справжні поліцейські. Yeah. So they're just, they're like tough guys. Вони дуже круті хлопці. Looking around. Дивляться на всі боки і так далі. And one of them saw Prabhupada. І один з них побачив Шрилу Прабхупаду. And he grabbed the other one. Він схопив іншого. And he said, "Look at that guy." Подивись на цю людину. That's Prabhupada. Це був Прабхупада. He's glowing. Він сяє. Because Prabhupada was effulgent. Тому що дійсно Прабхупада був сяючий. I mean, we're going to go into a bit more detail about each of these. Ми більш подробиці, деталі про це розповім далі. Krishna is strong. Кришна дуже сильний. He is ever youthful. Він має вічну юність. He is a wonderful linguist. Він знає всі мови. Ви знаєте англійську по-українськи теж. Він навіть розмовляє українською також. Серйозно. Серйозно. І по-русски, я думаю. Anyway, and he speaks English too. Також він розмовляє англійською. Perfect West London English. Ідеальним західно-лондонським діалектом. That's the Queen's English, West London. Це там такий особливий діалект, західно-лондонський діалект. All right. So anyway, now you know what? Srila Rupa Goswami has compiled this list here, and there are different sections in the list of qualities of Krishna. І Шрила Рупа Госвамі склав цей список, і є деякі розділи в цьому списку. So the first group is the first 50. Перша група – це перші 50 якостей. And, including all these ones we just mentioned now. Також вони включають ті, про які ми розмовляли. And Prabhupada says, after listing out these 50, Srila Prabhupada says, as parts and parcels of the Supreme Lord, the individual living entities, that's us, can also possess all of these qualities in minute quantities. І Шрила Прабхупада також каже, що як невід'ємна частинка Крішни, звичайна душа може мати ці якості, але в незначній кількості. Yeah. So, we can become effulgent. Ми також можемо бути сяючими. We can become, what? A genius. Ми також можемо бути дуже розумними. An expert judge of time and circumstances. І повністю розбиратися у часу та обставинах. This is an interesting one.
Дуже цікавий момент. Number 6. 47 якість. Very attractive to all women. Дуже приваблюючий для усіх жінок. Anyway, watch out for that one. Тобто бережіться, будь ласка. All worshipable. Йому всі поклоняються. Yeah, so you can look through, we'll go through all of these up to number 50. And actually we can develop any or all of these, at least to some degree. Але якщо ми подивимось на всі ці якості, ми можемо досягнути чи розвинути ці якості до якоїсь міри, не більше. Prabhupada says, provided that you become a pure devotee of the Lord. Прабхупада каже про умові, що ви станете чистим відданим Господа. In other words, all of the above transcendental qualities can be present in the devotees in minute quantity. Він каже, що всі ці якості можуть бути у відданого у незначній кількості. But whereas the qualities in fullness are always present in the Supreme Personality of Godhead. Але в повному обсязі ці всі якості присутні тільки у Верховному Богі особі. Then, let's see, then there is another 5 which can be possessed partially by Lord Brahma or Lord Shiva. Але він далі каже, що є 5 якостей, які може частково мати також Господь Брама та Господь Шива. But not really by us. Але насправді не ми. And for example, they're changeless. Наприклад, вони незмінні. Krishna's changes. Lord Brahma, Lord Shiva, more or less, they can be changeless. І Господь Крішна незмінний, і Господь Брама, і Шива в той чи іншій мірі він також незмінні. All cognizant, knowing everything. Все знаючі, вони знають усе. Possessing all mystic powers. Мають всі містичні могутності. Anyway, there's 5 of them, and they're special because it's not really possible for little people like us to possess any of them. Вони дуже особливі для нас, таких незначних людей. Ми не можемо мати можливість мати їх. Then there is another 5 which we cannot possess, and even Lord Brahma and Lord Shiva cannot possess. І є ще інші 5, які навіть ми, і Господь Брама, і Господь Шива не може мати. But Lord Narayan can possess. Але може мати тільки Господь Нараяна. Yeah, like for just as an example, he has inconceivable potency. Наприклад, у нього є незрівнянні, тобто ті якості, які ми не можемо зрозуміти. Uncountable universes generate from his body. Нескінченна кількість всесвітів виходить з його тіла. He is the original source of all incarnations. Він ізначальне джерело всіх інкарнацій. Yeah, and there's a couple of others too. Є також декілька ще. And finally, so that's now 60. 50 plus 5 plus 5 is 60. Так ми маємо 50 плюс 5 плюс 5, то буде 60 якостей. But Krishna, just Krishna, only Krishna, has 4 more which nobody else has. Але тільки Крішна, і ще раз, тільки Крішна має 4 якості, які ніхто інший не може мати, навіть Нараяна. Even Lord Narayan doesn't have them and cannot have them. Навіть Господь Нараяна не має їх і не може їх мати. Let me just tell you what those 4 are. Дозвольте мені сказати, що це за 4 якості. Krishna is the performer of wonderful varieties of pastimes. Крішна виконує різні ігри. Especially his childhood pastime. Особливо ігри в його дитинстві. Now we might say
that, Lord Narayan, he has very nice pastimes too. Ми можемо сказати, що у Господа Нараяни також чудернацькі ігри. Or, whoever. Maybe you have wonderful pastimes. Але будь-хто, навіть може ви сказати, що в мене також дивні ігри є. But not like those pastimes. Але не такі ігри. Even Lord Narayan, he doesn't have pastimes like those pastimes. Але навіть Господь Нараяна, він не має такі ігри, як ті, що має Крішна. There's one pastime of Krishna's where it takes place near Govardhan Hill. Наприклад, одна ліла, яка відбувається біля пагорба Ґауранґа. It's actually just by a place called Paita. Вона відбувається біля місця, яке називається Пайта. Paita, yeah. Maybe some of you haven't been there. It's a place our devotees don't really go much. Може, хтось із вас там був, але наші віддані зазвичай туди не ходять. But there, during not the like the autumn rasa dance, which is described in the Bhagavatam. Але це відбувається не під час осіннього танку раса, який описується у Шримад Бхагаватам. But in the spring rasa dance, which starts at the southern end of Govardhan Hill. Але під час весняного танку раса, який відбувається на південному частині пагорбу Ґауранґа. Yeah, so Krishna, Krishna, he sometimes does, you could say, mischievous things. Іноді Крішна робить такі грайливі якісь речі. So there, during that rasa dance by Govardhan Hill, Krishna left the gopis. Ці пустотливі ігри, і там, на цьому пагорбі Ґауранґа, Крішна покинув гопі, залишив їх. He also did in the autumn rasa dance. We know about that. Він також робив це під час осіннього танцю раса. So he left the gopis, and the gopis got upset. Він залишив гопі, і вони дуже засмутились. And so they went looking for him. Вони почали шукати його. But they didn't, so they're looking, but they couldn't find him. Вони шукали його, але не змогли його знайти. So, not only did they become upset, they became transcendentally angry. І вони не тільки засмутились щодо цього, але вони також мали трансцендентний гнів. And the description which is given is that they came to this place, Paita, like an army. І опис надається, що вони прийшли на це місце Пайтак як армія. Yeah, they were going to chastise Krishna and wag their fingers at him. Вони хотіли трошки якось насторожити Кришну і пальцем на нього показати. So Krishna manifested two extra arms. І Кришна проявив дві інші ще руки. So that they would think he was Lord Narayan. Щоб вони думали, що це Господь Нараяна. Because you can't be angry with Lord Narayan. Бо ви не можете злитись на Господа Нараяни. Because the Brijbasis, they worship Lord Narayan as God. Тому що Бриджабасі поклоняються Господу Нараяну як Господові. And you can't get angry with God. Але ви не можете злитись на Господа. I mean, you shouldn't get angry with God. Тому ви не повинні навіть це робити. So here came the gopis. І тут приходять гопі. Suddenly there's Lord Narayan. І знацька там Господь Нараяна. It was Krishna. Це був Кришна. And they were astonished. І вони були дуже здивовані. And they offered their obeisances. І вони запропонували свої поклони. Namo Narayanaya. Obeisances to Lord Narayan. Поклони Господу Нараяні. And they asked Lord Narayan, do you know where Krishna is? Вони спитали Господа Нараяна, ти знаєш, де Кришна? And Krishna, there's such Shakti
in their presence, in their mood. І Крішна відчував таке шакті у їх присутності, у їхньому настрої. Krishna became little bewildered. Крішна трохи засмутився. So with his four arms, he started indicating different directions at the same time. Він був трохи збентежений і всіма своїми 4 руками він почав показувати в різні напрямки одночасно. I think he went this way. Я думаю, що він пішов цією дорогою. In that way. Туди. And the gopis said, "Thank you very much, Lord Narayan." І гопі сказали: "Дякую тобі дуже, Господь Нараяна." What? Yaku. Дякую. Yakuyu. Yakuyu, Gospod Narayan. Because they also speak Ukrainian, Тому don't що they? вони також розмовляють українською мовою. And off they went, Так вони пішли, looking for Krishna. шукаючи Крішну. Then Srimati Radharani came. Потім туди прийшла Шриматі Радхарані. And Lord Krishna thought, yes, I'll do the same thing with her. І Господь Крішна подумав, що я зроблю те ж саме з нею. 4 arms, 4 роки, very serious. дуже серйозний. And she came up and she looked at Lord Narayan, Krishna. Вона підійшла туди і дивилась на Господа Нараяну, Крішну. What's going on here? This looks very strange. Що тут відбувається? Це щось незвичайне. And Krishna became overwhelmed. І Крішна був трохи також збентежений цим. So his extra 2 arms just І зникли. Anyway, but the thing is that, Krishna has such pastimes. No other form of his has pastimes like that. У Крішни такі ігри, які немає ні одна інша форма Крішни. Then the second of these most wonderful qualities is he's surrounded by devotees endowed with wonderful love of God. І друга з цих особливих якостей, він оточений відданими, які мають цю незвичайну любов до Бога. And you could say that any form of the Lord, they all have their group of devotees, and they're all just wonderful devotees. Ви можете сказати, що будь-яка форма Господа, вона оточена своєю групою відданих, і вони всі дуже добрі, гарні віддані. And they have so much love for their particular Ishtadeva, their particular form of the Lord. І вони мають до свого Іштадева, до своєї форми Господа. But the thing is, even though they have great love for the Lord, they don't have as much love as Krishna's devotees, particularly the Brijbasis have. Але справа в тому, що вони навіть не мають на увазі, скільки вони мають любові, вони не мають стільки любові, скільки мають Бриджбасі, ці особливі віддані Господа. So then the third one is he can attract all living entities all over the universes by playing on his flute. І третя якість, він може своєю грою на флейті, він здатний привабити будь-якого живу істоту у цьому всесвіті. And you might say that there are many wonderful flute players around. Ви можете сказати, що є багато таких вправних гравців на флейті. But when Krishna plays his flute, sometimes the rocks melt. Але коли Крішна грає на своїй флейті, то навіть каміння, вони плавляться. I think some of you played the flute, don't you? Я думаю, що хтось із вас колись грав на флейті, чи так? Maybe. Мабуть. Did any of you, when you played the flute, did a rock melt? Колись сталося таке у вас, що коли ви грали на флейті, то каміння почало плавитися? Anyway. And sometimes the Yamuna River becomes solid like rock. А іноді річка Ямуна, вона стає такою твердою, як скеля. Anyway, then the last quality is he has this amazing excellence of beauty which just cannot be rivaled anywhere. І остання якість зазначається таким чином, що він має таку незвичайну
красу, що вона може ніхто не може зрівнятися з нею, з цією красою. We sort of mentioned a little bit about that earlier. Ви вже про це казали трошки раніше. Yeah, right. And none of us have had anyone faint when they saw our beauty. І ніхто не притомні, коли вони бачать нашу красу. Anyone ever fall off their horse or something like that? Хтось колись падав з коня, коли бачив когось? Anyway, so let's just have a look at one or two of these qualities of Krishna. Давайте ще розкажемо про ці якості Крішни. Декілька. So the first one we mentioned was beautiful features of the entire body. Перша якість – це його зовнішня, гарна зовнішність всього його тіла. And I'm just going to run through a few of these, and you can note them, or at least you can think about them and just consider what does this really mean. Я зазначу декілька з цих якостей, а ви можете відмітити для себе чи подумати, що це насправді значить, що це мається на увазі. When Prabhupada elaborates on this one, beautiful bodily features, he mentions the following. Коли Прабхупада дає коментар про ці гарні риси його тіла, він відмічає наступне. That Krishna's face is as beautiful as the moon. Що обличчя Крішни таке красиве, як місяць. His thighs are powerful, just like the trunks of elephants. Його стегна такі прекрасні, як хобот слона. Slana. U вас есть українське слона. Ви маєте українські слони, так? У нас в Африці, у нас есть. Only in the zoo we have. Oh, in the zoo, okay. Anyway, they're really big and powerful. Насправді вони дуже могутні, великі. And Krishna's thighs means like his upper legs, they're so powerful like the trunks of elephants. І стегна Крішни, вони, верхня частина його ніг, вони такі могутні, як ці хоботи слона. His arms are just like two pillars. Його руки подібні до двох колон. Some of our men are strong. Деякі з наших чоловіків дуже сильні. Yeah? We have a few strong men here. Є декілька дуже сильних людей тут, так? Yeah, maybe we've got a few strong ladies too. Може, навіть тут є декілька сильних жінок. Yeah. But Krishna's arms are just like you see this pillar. There's a pillar in the center here. Наприклад, ви бачите цю колону по центру, стовп. What? Yeah, see. So Krishna's arms are like that, just so powerful. Руки Крішни схожі до цього стовпа, такі могутні. His palms, the palms of his hands, they expand like lotus flowers. Долоні його рук, вони схожі на лотоси, вони такі розпираються, як лотоси. You know, these things, Prabhupada has given all these things to us so we can think about them and try and meditate a little on them and just try and appreciate what do these things really mean. Шрила Прабхупада наводить ці приклади, ці ознаки Крішни, його якості, щоб ми могли медитувати і цінити ці якості Крішни. His chest is like a doorway. Його груди схожі на двері, як прохід у дверях. His hips are dens. I don't get that one, but anyway, he's got big hips. У нього дуже великі стегна. And the middle of his body is a terrace. Середина його тіла як тераса. And here's a few more I took from
Chaitanya Charitamrita. Є декілька, які я можу привести з читання Чарітамрити. His eyes are just like lotus flowers. Його очі схожі на квітки лотоса. His nose is like a sesame flower. Його ніс схожий на квітку сезам. The luster of Krishna's body is more brilliant than that of a newly formed cloud. Сяйво тіла Крішни сяє більше, ніж нова хмара. His yellow dress, he normally wears a yellow dhoti. His yellow dress is more attractive than newly arrived lightning. Його жовтий одяг більше приваблюючий, ніж навіть нова блискавка на небі. As he holds his charming flute to his lips, his face looks as beautiful as the full autumn moon. Коли він посміхається на своєму обличчі, то його посмішка та обличчя схоже на повний місяць. Yes, by such beauty, Madan Mohan is increasing the desire of my eyes to see him. Через цю красу навіть Мадан Махан збільшує моє бажання дивитися і ще більше милуватися цією красою. Madan Mohan is a form of Krishna. It means he's the attractor of Cupid. Мадан Махан – це форма Крішни. Це означає, що він приваблює навіть трансцендентного Купідона приваблює. One time Krishna was having rasa dance down by the Yamuna. Одного разу Крішна танцював танок раса біля Ямуни. And Cupid came with his bow and arrow. І Купідон прийшов своїм луком та стрілами. And this Cupid thought that this boy Krishna, he thinks he's very attractive. He dances with these girls. І Купідон подумав, що цей хлопчик Крішна, він думає, що він дуже привабливий, танцює з цими дівчатами. But he thinks that he's detached. He's not really so attracted by them. І він думає, що він дуже неприв'язаний, що на нього вони не впливають. But I will fire one of my arrows at him. Але я випущу одну з своїх стріл в нього. Then he'll become attracted and he'll just lose control. Тоді він привабиться і тоді він втратить весь контроль. So Krishna's dancing with the gopis. Так Крішна танцював з гопі. And Cupid is aiming. А Купідон цілився в нього. But Krishna is moving. А Крішна рухався. So Cupid is, he's trying to follow Krishna. І Купідон намагався слідкувати за рухами Крішни. But then he looks at Krishna and he thinks, wow, he really looks beautiful. Але потім він зглянув на Кришну, він подумав, що він дійсно вражаючий, дуже прекрасний. Then he thought, wait, no, I've got to fire my arrow at him. Okay. Потім він подумав, ні, я повинен випустити в нього свою стрілу. But he can't get an aim because Krishna's moving too fast. Але я не можу добре прицілитися, тому що Кришна дуже швидко рухається. And then he noticed again, wow, Krishna is really beautiful. А потім знову подумав, що Кришна справді дуже прекрасний. I didn't realize he was this beautiful. Він не уявляв, що він настільки гарний. But then third time, no, I've got to fire my arrow at him. Но в третій раз він подумав, що все-таки я повинен випустити в нього цю стрілу. So again he's focusing, and he saw Krishna is just too beautiful. Він концентрувався, сфокусував свою увагу, але потім зрозумів, що Кришна надмірно гарний, надмірно прекрасний. And Cupid fainted and dropped his bow. І Купідон знепритомнів і втратив свій лук. This is Krishna as Madan Mohan, the attractor of Cupid. Тому Кришну називають Мадана Махан, той, що приваблює Купідона. Of course, Radharani attracts Krishna, but that's another thing. Але, звичайно,
Радхарані приваблює також Крішну, але це зовсім інша річ. Hare Krishna. Крішна. So we will continue tomorrow. Завтра ми продовжимо. Yakuyu. Дякую. Srila Prabhupada ki jai. Його святість Бхактіведанта Махарадж кі.